Good afternoon, dear students. This is Laila Farhana Waring, lecturer of St. Joseph Higher Secondary School. Welcome to the English first paper class brought to you by Kishore Batayon. So in this week, we are going to talk about flowchart and how we can apply different grammatical structures to complete a flowchart. Those who have following us regularly, you know that last week we started with flowchart and I showed you how you can write a flowchart or complete a flowchart by using infinitive phrase. Today we are going to look at how we can use gerund or participle to complete a flowchart. So before we start, let's see how many of you have already joined us. Let me know if you can see me clearly and hear me clearly. Good afternoon, dear students. This is Laila Farhana Waring, lecturer of St. Joseph Higher. Okay, so let me know where are you from, which college are you from? Good afternoon, dear students. This is Laila Farhana Waring, lecturer of St. Joseph Higher. I think the sound is clear enough. Share the class to your friends so that they can join us. Okay, so we have got Faisal Ahmed from Lakshmipur Government College, Ikra from Dania University College, Haidul Islam Hassin from Hazratuju Degree College, Chattogram, Niamutpur Government College, Asif Hassan, Holy Cross College, Happy Akhtar, Borishal, Shahriya Bithi. So we have got students from Joshore, from National Ideal College, from Chittagong, from Khulna, from Sylhet. Across the country, the students have joined us. It's really great to see. Okay, many students often ask me the question, ma'am, where can we find the class later on? So what you can do is share the class to your own timeline so that you can find it later if you want. St. Joseph Higher Secondary School. Okay, that's great, thank you. Okay, we have got Kishore from St. Joseph Higher Secondary School, ex-Neptune. So that means you were my student. Thank you for joining us. Let's start. We have got more than 400 students right now. Okay, so as I already told you, we are going to talk about flowchart today. So since this is a new topic for us, at first I'm going to revise what we learned in last week. So this is going to come in question number 2. Flowchart ashbe amader first paper e 2 number question e. What is the instruction that will be given? Based on your reading of the passage, make short notes in each of the boxes in the flowchart showing, and then the instruction, that means the topic is going to be given here. One has been done for you. Of course, it will be based on a scene passage. This passage is going to come from the book that is given by NCTP. And what is the mark? Mark is 2 multiplied by 5, that is 10. So we are going to have 5 separate boxes. And for completing each box, you are going to get 2 marks correctly. So let's see how we can write a flowchart. Okay, what is a flowchart? This is a kind of revision basically. First of all, we are going to go through what we learned in last week so that it's going to remind you of all the things. A flowchart is a graphical picture of the separate steps of a process in a sequential order. So the 3 things that you have to keep in mind is it will be a graphical picture. That means we have to draw a flowchart. It is going to be steps of process. So there will be 5 or 6 boxes. In our question, there will be 6 boxes. 1 will be given for you. The 5 boxes, that is what we have to fill up. And it should be in sequential order. So we have to complete the flowchart by using the information that are given in the passage, and we have to follow the order that is given. We cannot break that order. Amra otake break korte parbo na.
Now, how to make a flowchart? আমরা কিভাবে একটা flowchart লিখতে পারি বা কমপ্লিট করতে পারি? Let's see that. The first thing that we have to do for writing a flowchart is answer to question number 2. So for example, just assume that this is your exam script or this is a blank page. So we are going to start from the very beginning. On the top of the page, we are going to write answer to question number 2. যে কোয়েশ্চেনটা থাকবে সেটার আমরা ফার্স্টে সেই কোয়েশ্চেন নাম্বারটা কত সেটা আমরা লিখব। Then what we are going to write? We are going to write the topic of the flowchart. Now what is a topic? Topicটা হচ্ছে তোমার কোয়েশ্চেনেই দেয়া থাকবে। Topic must be given in the question, and based on that topic we have to fill in this part. A flowchart on dash is given below. For example, flowchart on the struggle of Nelson Mandela against racism. তাহলে আমরা লিখব flowchart on Nelson Mandela's struggle against racism is given below. So whatever the question is, according to that we have to write what is the flowchart going to be about. This is not mandatory, এটা পার্টটা mandatory না, but of course this if you write it, it should be appreciated. Now this is the flowchart. As you can see, there are 6 boxes here. 6টা বক্স আছে। ফার্স্ট বক্সে ডট দেয়া আছে। Why the dot is given here? Because this box will be filled up by the examiner. এটা অবশ্যই এক্সামিনার কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিয়েছেন। সো সেখানে যে পয়েন্টটা দেয়া থাকবে সেই পয়েন্টে আমরা এখানে দেখে দেখে লিখব। So we have to basically complete number 2, 3, 4, 5 and 6. So this is the general look how a flowchart looks like. So generally what we see in question in answering script is studentরা যখন flowchart করে, they have a tendency to draw the flowchart in a vertical way, অর্থাৎ লম্বালম্বি ভাবে একটার পর একটা সাজিয়ে তারা করার চেষ্টা করে। Why? Because in most cases if you just follow the flowchart, if you organize the boxes horizontally, then there is a possibility that there will not be enough space. So in that case you can use this vertical order, or of course you can go for this way. এভাবে আমাদের কোয়েশ্চেনটা দেয়া থাকবে। সো তোমরা যদি দেখো যে ইনফরমেশনগুলো শর্ট, they are not long enough, সো তোমরা তখন পাশাপাশি বক্সগুলো, দ্যাট মিন্স হরিজন্টালি তোমরা বক্সগুলো অ্যারেঞ্জ করে আনসারটা লিখতে পারো। Now things not to do in a flowchart. আমরা কি কি জিনিস? Looking blur. Is it clear now? Okay, I think now it's clear. আমি নিজের স্ক্রিনে এখন দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, I guess now it's clear. So the first one is don't write sentence. When we are going to complete a flowchart, we have to keep in mind that we must not write a sentence. আমরা অবশ্যই কি করব না? সেন্টেন্স লিখব না। So what makes a sentence? Sentence কিভাবে মেক হয়? সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট থাকে, একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকে, অবজেক্ট থাকে বা এক্সটেনশন থাকে। So subject and finite verb will be deleted. When we are going to answer, আমরা অবশ্যই সাবজেক্ট বা ফাইনাইট ভার্ব ইউজ করব না। Secondly, don't give full stop. Since we are not writing sentence, there is no doubt in the fact that we should not use full stop in here. যেহেতু আমরা সেন্টেন্স লিখছি না, আমরা অবশ্যই ফুল স্টপও দেব না। Number 3, don't break the sequential order of the information. That means we have to complete the flowchart in the order, according to the order of the information that is given in the passage. Passage যে অর্ডারে, অর্থাৎ যেটার পরে যেটা, যে ক্রমানুসারে তোমার তথ্যগুলো সাজানো থাকবে সেই ক্রমানুসারেই আমরা ফ্লোচার্টটা ফিল আপ করব। ডোন্ট রাইট ইররিলেভেন্ট ইনফরমেশন। কখনোই এমন কোনো ইনফরমেশন দেয়া যাবে না দ্যাট ইজ ইররিলেভেন্ট, যেটা কি, যেটা আমাদের অপ্রাসঙ্গিক, যেটা আমাদের কোয়েশ্চেনের সাথে যাচ্ছে না। সো উই আর নট গোয়িং টু রাইট এনি ইররিলেভেন্ট ইনফরমেশন। It has again gone blur. And number 5, don't come up with an information on your own. If the information is not given in the passage, you don't have the right to write that on your own in the exam script. So কখনোই নিজের মতো করে কোনো ইনফরমেশন বানিয়ে লেখা যাবে না। So
I'm really sorry if the screen is getting blurred. I know we are completely relying on technology and sometimes there are things we don't have any control over. So kindly যদি কোনো কারণে ব্লার হয়ে যায়, হ্যাভ পেশেন্স, পরবর্তীতে আই এম শিওর এখন যেমন আবার দেখা যাচ্ছে। So what are the things that we should do? এতক্ষণ তো দেখলাম কি কি করা যাবে না। Now let's see কি কি করতে হবে আমাদের। First of all, we have to draw the boxes vertically or horizontally. লম্বালম্বি ভাবে বা আড়াআড়ি ভাবে আমরা প্রথমে বক্সগুলোকে এঁকে ফেলবো। Use arrows. So there will be 6 boxes. In between the box, what we have to do, আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে, একটা arrow mark দিতে হবে। Write the point number. There will be 6 boxes, so we have to write 1, 2, 3, 4, 5, 6. Write the answers in words or phrases, group of word. যে অ্যান্সারটা আমরা লিখবো সেটা হয় ওয়ার্ডে হবে অথবা ফ্রেজে হবে, কখনোই সেন্টেন্স লেখা যাবে না। নাও হোয়াট ইজ ফ্রেজ? ফ্রেজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড। ফ্রেজে কি থাকে, একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ড থাকে। দেয়ার উইল নট বি এনি সাবজেক্ট, দেয়ার উইল নট বি এনি ফাইনাইট ভার্ব ইন আ ফ্রেজ। মেনটেন দ্য অর্ডার অফ দ্য ইনফরমেশন। যে ইনফরমেশনটা প্যাসেজে যে অর্ডারে অর্থাৎ যে ক্রমানুসারে দেওয়া থাকবে সেই ক্রমানুসারে আমরা অ্যান্সারটা fill up করব। Follow the grammatical structure of the first point. So the first point will be given by the examiner. Question পেপারে তোমার প্রথম পয়েন্টটা দেয়া থাকবে, সেই প্রথম পয়েন্টে যে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার থাকবে সেম গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার ফলো করেই আমরা বাকি বক্সগুলো ফিল আপ করব। রাইট রিলেভেন্ট পয়েন্টস অনলি, শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক আমরা বিষয়গুলি লিখব, কোনো রকম অপ্রাসঙ্গিক আমরা বিষয় লিখব না। Moving on, so let's see how to write information in a flowchart. That means which grammatical structures we should follow. আমরা যখন flowchartটা কমপ্লিট করব আমরা কি কি ধরনের grammatical structure ফলো করতে পারি, let's see at a glance. So this is the first point, or this is the first grammatical structure that we can follow in writing a flowchart, that is using infinitive phrase, to plus verb. We already completed one of the flowchart in the previous week by using to plus verb, that means infinitive phrase. কেউ যদি ক্লাসটা মিস করে থাকো তাহলে তোমরা চেক করতে পারো, কিশোর বাতনের অ্যালবামে গেলে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের আলাদা একটা অ্যালবাম আছে, সেখানে গত সপ্তাহের যে ক্লাসটা লাস্ট মানডেতে যে ক্লাসটা হয়েছিল সেই ক্লাসটা একবার দেখে নিলে তোমরা there you can see যে how we can use infinitive phrase or to plus verb to complete a flowchart. আর যারা করেছো great, তোমরা তো অলরেডি জানোই বিষয়টা। An infinitive phrase is a group of words that uses an infinitive to plus verb. So infinitive phrase বলতে আমরা কি বুঝি, একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডকে বুঝি যেটা বিগিনিংয়ে প্রথমে কি থাকে, to plus verb থাকে। This verb must be in the base form. I told the dog to run quickly. So here to run is the infinitive phrase. I want to eat pizza for dinner. Here to eat pizza is infinitive phrase. Ma'am, সবাই বেশি কথা বলে। Yes, there are many talkative students here, which is quite disturbing. সো যারা আসলে ডিস্টার্ব করছো অন্যদেরকে, ইউ আর ওয়েস্টিং ইউর ওন টাইম অ্যান্ড ইউ আর অলসো ওয়েস্টিং আদার্স। সো নিজের তো লাভ তো কিছু হচ্ছেই না, অন্যকেও ডিস্টার্ব করছো। সি আওয়ার মোস্ট অফ দ্য কলেজেস আর অ্যাকচুয়ালি শাট ডাউন ডিউ টু দ্য লকডাউন। তোমরা জানো যে এখনও কলেজগুলো বন্ধ রয়েছে, অনেক কলেজে হয়তো টেকনিক্যাল সাপোর্টের অতটা সুবিধা না থাকার কারণে অনলাইন ক্লাসও হচ্ছে না। সো ইফ ইউ become a bit more attentive now, এই যে সময়টা আছে এটাকে যদি তুমি নিজের মতো করে একটু ইউটিলাইজ করতে পারো, only then you can carry something good from this quarantine. Otherwise এক্সাম তো হবেই, তাই না? এক্সাম তো হবেই, পড়া তো আমাদেরকে পড়তেই হবে, otherwise we are going to face a lot of problem in the future. So what will be the learning outcome of today's class? আজকে আমরা কি শিখবো এটা একটু বলি। So we will be, after today's class, we will be able to complete a flowchart based on a given passage using gerund or present participle phrase. আজকে আমরা ক্লাসে শিখব কি, কিভাবে gerund অথবা present participle ইউজ করে আমরা একটা flowchart কমপ্লিট করতে পারি।
and what is the structure? The verb plus ing. Verb plus ing use করে কিভাবে আমরা ইনফরমেশনগুলো লিখতে পারি। The lesson that we will be learning today is Unit 1, Lesson 1. You are going to find this lesson at page number 18 of your book. তোমাদের বইয়ের 18 নম্বর পেজে আমরা এই লেসনটা পাবো। Unit 2, Lesson 1. কোন বই? We all know, আমি জানি অফকোর্স তোমরা বইটা কিনে ফেলেছো। বোর্ডের বইটা, এনসিটিভির যে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বইটা রয়েছে ইংলিশ ফর টুডে, সেই বইটাতে আছে। So the name of the lesson is some of the greatest scientific achievements of the last 50 years. And it is very interesting to see, যদিও এই লেসনটা খুব একটা আমি বলবো ফোকাস করা হয় না বেশিরভাগ কলেজেই, বাট ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং টু সি এটা কিন্তু বোর্ডে এসেছিল। ওকে, এই লেসনটার থেকে একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল কোন বোর্ডে একটু দেখাই আমি তোমাদেরকে, সিলেট বোর্ড 2019. So just in last year in Silet board we had this question from this lesson, Unit 2, Lesson 1. So what was the structure? প্রথমে আমরা একটু স্ট্রাকচারটা দেখি, what is the instruction? Let's see the instruction first. Read the following text and make a flowchart showing the 5 names of the uses of personal computer. So আমাদেরকে একটা টেক্সট দিবে, এখন একটা প্যাসেজ দিবে, সেই প্যাসেজটা কি করতে হবে, আমাদেরকে পড়তে হবে এবং তারপর আমাদেরকে ওটার থেকে কি ফিল আপ করতে হবে, মেক আ ফ্লোচার্ট শোয়িং দ্য 5 নেমস অফ দ্য ইউজেস অফ পার্সোনাল কম্পিউটার। পার্সোনাল কম্পিউটার অর্থাৎ ব্যক্তিগত আমাদের যে কম্পিউটার রয়েছে তার 5টা ইউজ আমাদেরকে ইনফরমেশনে লিখতে হবে ফ্লোচার্টের মধ্যে। সো প্রথমে আমরা কি করব, উই আর গোয়িং টু রিড দ্য প্যাসেজ ফার্স্ট। আবারও বলছি, ইউ ক্যান ফাইন্ড দিস প্যাসেজ ইন ইয়োর বুক in page number 18, 18 number পেজে প্যাসেজটা আছে, Unit 2, Lesson 1. So if you see that the screen is blur, you cannot see it clearly, kindly কি করতে হবে, বইয়ের 18 number পেজে চলে যাও, Unit 2, Lesson 1 এ। As far I remember, the passage is titled as Personal Computer. প্যাসেজের প্রথমে এখানে পার্সোনাল কম্পিউটার দিয়ে আলাদা একটা প্যারাগ্রাফ করা আছে। Maybe it is the 3rd paragraph. I don't remember clearly. Maybe the 3rd one. So let's see the passage first. Let's read the passage first. Amra read out kori ekbar passage ta prothome. Today we take for granted that we have one machine that allows us to access the internet, do word processing, use a calculator, watch TV, play games and do a host of other things. সো আমরা কি করছি, প্রথমে কি বলছে, টুডে আমরা এটা অ্যাকনলেজ করি বা আমরা স্বীকার করি যে আমাদের কাছে এমন একটা কি আছে, মেশিন রয়েছে, অফকোর্স দিস ইজ সামথিং যেটা কি দ্বারা চলে, বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত, যেটা আমাদেরকে কি করে, ইন্টারনেটে একটা প্রবেশাধিকার দেয়, ডু ওয়ার্ড প্রসেসিং, আমরা সেটা দ্বারা ওয়ার্ড প্রসেসিং করতে পারি, আমরা ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারি, আমরা টিভি দেখতে পারি, গেম খেলতে পারি, প্লে গেমস অ্যান্ড ডু আ হোস্ট অফ আদার থিংস, এবং আমরা আরও অনেক রকম কাজ করতে পারি এই একটা মেশিনের সাহায্যে। সো উই অল নো হোয়াট দিস মেশিন উই আর টকিং অ্যাবাউট হিয়ার, রাইট? দিস ইজ কম্পিউটার। উই অল হ্যাভ আ কম্পিউটার অ্যাট আওয়ার হোম, but the personal computer only became available to the consumers in 1974. So 1974 সালে প্রথম কনজিউমারদের কাছে, ভোক্তাদের কাছে, সাধারণ মানুষদের কাছে কি হলো, এই কম্পিউটারটা অ্যাভেইলেবল হলো। Things really took off when Microsoft Windows was introduced in 1985, and it's good that it was, since without the prevalence of personal computers, the internet wouldn't have had nearly as big an impact as it has ever since. So কখন থেকে সব কিছু took off, things really took off, সব কিছু কখন একটা গতি পেল বা ত্বরান্বিত হলো, যখন 1985 সালে মাইক্রোসফট উইন্ডো ইন্ট্রোডিউস করা হলো বা লঞ্চ করা হলো, সূচনা হলো উইন্ডোজের, মাইক্রোসফট উইন্ডোজের। অ্যান্ড ইটস গুড দ্যাট ইট ওয়াজ সিন্স উইদাউট দ্য প্রেভালেন্স অফ পার্সোনাল কম্পিউটার, এবং তখন থেকে শুরু করে
এখন পর্যন্ত এই যে পার্সোনাল কম্পিউটারের যে প্রেভালেন্স প্রাধান্য ছাড়া the internet would not have had nearly as big as impact as it has ever since. পার্সোনাল কম্পিউটারটা যদি এত ওয়াইড স্প্রেড ভাবে এত খুব ত্বরান্বিতভাবে যদি সবার কাছে পৌঁছে না যেত, এত ব্যাপকতা না পেত, তাহলে কি হতো না, ইন্টারনেটটাও এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। সো হিয়ার we have 3 new words. আমরা তো নতুন 3টা ওয়ার্ড পাচ্ছি যেটা আমরা হয়তো আগে কখনো পড়িনি। লেটস সি হোয়াট ডাজ দিস ওয়ার্ড মিন, অর্থগুলা কি একটু দেখে নিই। ফার্স্ট ওয়ার্ড, টেক ফর গ্রান্টেড। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ টেক ফর গ্রান্টেড? কোনো কিছুকে স্বীকার করা, টু অ্যাকসেপ্ট অর টু অ্যাকনলেজ। What is the meaning of access? Access means enter or gain. So, আমরা যদি কোনো কিছুর access পাই, আমরা বলতে পারি we got the entrance of something. What's the meaning of prevalence? Prevalence means widespread or generality. অর্থাৎ কোনো কিছু কি হয়ে যা বিস্তার, সেটাকে বলে হচ্ছে prevalence. So we have got 3 words here. 3টা ওয়ার্ড আমরা পাচ্ছি। Take for granted. What is the meaning of take for granted? Accept or acknowledge. Access, enter or gain. And prevalence, widespread or generality. So we have got 3 words here. And please stop beating about the bush. Comment box এ পড়াশোনা ছাড়া যারা মানে irrelevant কথা বলছো কেন, why? So this is the question that we have from this passage. আবার বলছি এটা কিন্তু একটা বোর্ডের কোয়েশ্চেন। It came in সিলেট board in 2019. জাস্ট গত বছরই এটা কিন্তু সিলেট বোর্ডে এসেছিল। 18 নম্বর পেজে আমাদের এনসিটিভির যে বইটা ইউনিট 2 লেসন 1 সেখানে প্যাসেজটা আছে। তাহলে কোয়েশ্চেনটা আমরা আরেকবার দেখি। মেক আ ফ্লোচার্ট শোয়িং দ্য 5 নেমস অফ দ্য ইউজেস অফ পার্সোনাল ফ্লোচার্ট। একটা ফ্লোচার্ট কমপ্লিট করতে হবে, আমাকে কি ধরনের ইনফরমেশন দিতে হবে দেখো, 5 নেমস অফ দ্য ইউজেস অফ পার্সোনাল কম্পিউটার। পার্সোনাল কম্পিউটারের 5টা ব্যবহার দেখাতে হবে। নাও when we answer this question, the first thing that we should look here is what is the structure that is given in the first point. কারণ আমরা আগেই বলেছি প্রথম পয়েন্টে যে স্ট্রাকচারটা থাকবে সেই স্ট্রাকচার ফলো করেই আমরা অন্য বক্সগুলো ফিল আপ করব। তাহলে প্রথম যে স্ট্রাকচারটা দেওয়া আছে সেটা কি, allowing us to do many things. So the phrase that we have seen here is has verb plus ing at the beginning. যে ফ্রেজটা এখানে আছে সেটাতে কি আছে, প্রথমে verb plus ing আছে। So do we know that which phrase is actually followed by when we have verb plus ing at the beginning? Let's see. How to write information in a flowchart using gerund or present participle phrase, that means verb plus ing. তাহলে gerund বা present participle ইউজ করে অর্থাৎ verb plus ing ইউজ করে আমরা কি করতে পারি, ফ্লোচার্টে ইনফরমেশন লিখতে পারি। সো দেখো আজকে কিন্তু আমরা 2 নাম্বার রুলসটা শিখছি। প্রথম আমাদের হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্ট্রাকচার দ্যাট উই লার্ন, ইনফিনিটিভ 2 plus verb. This is the second structure, verb plus ing. A gerund phrase is a phrase consisting of a gerund and objects associated with it. A gerund is a noun made from a verb root plus ing. তাহলে gerund কাকে বলে? gerund phrase বলতে আমরা কি বুঝি? Group of words যেটাতে verb plus ing থাকে এবং এই verb plus ing দ্বারা যখন একটা নাউনকে বোঝানো হয়, তার মানে এটা একটা ফাংশন করবে কিসের মতো, নাউনের মতো যখন ফাংশন করে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে gerund. Now what is participle? A gerund phrase functions in a sentence just like a noun. এটা একটা নাউনের মতো কাজ করে। So noun আমরা জানি, if we ask the question who or what, we ask the answer that we get is a noun.
Gerund phrases can easily be confused with present participle phrase. আমরা অনেকে gerund আর participle phrase-টা কি করে ফেলি? আমরা অনেক সময় এটা কনফিউজ করে ফেলি বিকজ দে লুক দ্য সেম, দুটোই একই রকম, দুটোই ভার্ব প্লাস আইএনজি, বাট দ্য ফাংশন ইজ ডিফারেন্ট। হাউ ইজ দ্য ফাংশন ডিফারেন্ট? জিরান্ড অলওয়েজ ফাংশনস অ্যাজ আ নাউন, জিরান্ডটা একটা নাউনের মতো কাজ করে। অন দ্য আদার হ্যান্ড পার্টিসিপল ফাংশনস অ্যাজ আ মডিফায়ার, এটা কি করে? একটা মডিফায়ারের মতো কাজ করে। সো ইট usually acts as an adjective or it can sometimes act as an adverb. Present participle. So what we learned here, আমরা কি করব? আমরা এখানে শিখলাম যে verb plus ing দিয়ে দুটো স্ট্রাকচার রয়েছে, one is gerund and other one is participle, দেখতে একই রকম এবং ফাংশনটা আলাদা। কিভাবে ফাংশনটা আলাদা? gerund functions as a noun, on the other hand present participle it functions as a adjective, as an adjective. So here we can see two examples. The first one, running on a treadmill is a favorite activity of mine. So প্রথম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে exampleটা running on a treadmill is a favorite activity of mine. Now if we ask the question what is a favorite activity of mine, what এর আমি দেখো তাহলে অ্যান্সারটা কি পাচ্ছি? running on a treadmill, ট্রেডমিলে দৌড়ানো। আমার উত্তরটা কি আসছে? ট্রেডমিলে দৌড়ানো। কি আমার কি ফেভারিট অ্যাক্টিভিটি? কি 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 এর উত্তর আমি পাচ্ছি কি? রানিং অন আ ট্রেডমিল। সো যখন আমরা when we get the answer of what, that is a noun, that is gerund, running on a treadmill. Now the same structure, that means verb plus ing, second example use করা হয়েছে, but the function is different. How? Running on a treadmill I lost my weight. সেকেন্ডটাতে বলা হচ্ছে আমি ওজন কমিয়েছি কিভাবে? ট্রেডমিলে দৌড়িয়ে। So here, is it functioning as a noun? No. This is a modifier. So this is present participle. So we are moving back to our passage. আমরা আবার প্যাসেজে ফিরে যাচ্ছি। Why? Because now we are going to fill up the answer. আমরা এবার ইনফরমেশনগুলোকে কি করব? আমাদের যে স্ট্রাকচারটা দরকার, তার মানে ভার্ব প্লাস আইএনজি, সেটাতে নিয়ে যাব। সো প্যাসেজটা আরেকবার দেখব। উই আর গোয়িং টু আন্ডারলাইন অর হাইলাইট দ্য ইনফরমেশন দ্যাট উই হ্যাভ টু ইউজ অ্যান্ড দেন উই আর গোয়িং টু অ্যাপ্লাই দ্যাট। Today we take for granted that we have one machine that allows us to access the internet, do word processing, use a calculator, watch TV, play games and do a host of other things. কোয়েশ্চেনটা আমার কি ছিল? কোয়েশ্চেনটা আমার ছিল পার্সোনাল কম্পিউটারের 5টা ইউজেস, 5টা ব্যবহার। তাহলে 5টা ব্যবহার কিন্তু আমি কোথায় পাচ্ছি দেখো? ইট হ্যাজ বিন হাইলাইটেড। এই যে অ্যালাউ আস যেটা দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান গিভেন ইন দ্য ফার্স্ট বক্স, পয়েন্ট নাম্বার 1। পয়েন্ট নাম্বার 1-এ দেওয়া আছে অ্যালাউইং আস টু ডু মেনি থিংস। এটাই কিন্তু তোমাকে কি করে দিচ্ছে? তোমাকে একটা মানে কাইন্ড অফ তোমাকে ইট ইজ গিভিং ইউ আ ডিরেকশন ওয়্যার উই শুড গো নাও। তাহলে ফ্লো চার্টটা আমার শুরু হবে অ্যালাউইং আস টু ডু মেনি থিংস। এই কিওয়ার্ডটা আমি যেখানে প্যাসেজে পাবো তারপর থেকে আমি ইনফরমেশন ইউজ করা শুরু করব। কখনোই তার আগের ইনফরমেশন কিন্তু আমরা ইউজ করব না, যেটা আমি সবসময় বলছি আমার অর্ডারটা ফলো করতে হবে। সো এটার পরে আমি 5টা ইউজেস আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। চলো দেখি 5টা ইউজেস কি। So here we can easily get 5 uses. One is access the internet. Second one দেখো কি আছে? Do word processing. Third one আছে use a calculator. Fourth one আছে watch TV. Number 5 আছে play games. 5টা ইনফরমেশন কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি, আমরা 5টা ইউজেস পেয়ে গেছি পার্সোনাল কম্পিউটারের। এখন আমরা কি করব? এখন আমরা এটাকে একটা ফ্লো চার্টের মধ্যে আমাদের যে ইনফরমেশনটা সেটা আমরা আমাদের যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচার ফলো করে লিখব। তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ কি? আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে উই হ্যাভ টু রাইট আনসার টু কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 অ্যাট দ্য টপ। দেন উই আর গোয়িং টু রাইট দ্য টপিক। টপিকটা আমাদের কি? টপিকটা আমরা পাচ্ছি কোয়েশ্চেন থেকেই। A flowchart showing the 5 names of the uses of personal computer. So showing the 5 names of uses of personal computer, where we have got it? We have got it directly from the question is given below. লিখে তারপরের কাজটা কি? We are going to draw 5 boxes. We are going to give the number 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have to use arrows
1 2 3 4 5 6 দেখো অ্যারো দেয়া আছে and we have written the first point that is already given in the question প্রথম কোয়েশ্চনে আমার যে পয়েন্টটা দেয়াই আছে সেটাই আমি as it is দেখে দেখে লিখে ফেলছি allowing us to do many things now we already see that we have ing here আমাদের এখানে কি আছে verb plus ing আছে সো আমরা ইনফরমেশনগুলো জানি ইনফরমেশনগুলো আমরা কোথায় পাচ্ছি প্যাসেজে পাচ্ছি সবাই এবার বইটা হাতে নিতে হবে because we are going to do the exercise now and you have to fill this up এই ফ্লোচার্টটা এবার তোমরাই ফিল আপ করবে কিভাবে ফিল আপ করবে টার্ন ওভার দ্য পেজ নাম্বার 18 18 নম্বর পেজে যাও তোমার বইয়ের দ্য থার্ড প্যারাগ্রাফ পার্সোনাল কম্পিউটার এই প্যারা থেকে আমরা 5টা ইউজ বের করব পার্সোনাল কম্পিউটারের প্রথম ইউজটা দেয়াই আছে allowing us to do many things now we have to write another 5 নাম্বার 2 আমি নিজে তোমাদেরকে করে দিচ্ছি টু হেল্প ইউ আউট প্রথমটা আমি তোমাদেরকে হেল্প করব So in number 2 we are going to write accessing the internet that is the use of personal computer the first use that we have in the passage accessing the internet now what is going to be number 3 you have to do it তোমরা এবার করবে number 3 fill up the box write the information in the correct grammatical structure তার মানে আমরা verb plus ing ইউজ করব আর আমাকে কিভাবে অ্যানসারটা পাঠাতে হবে you are going to send it by giving the comment and when it comes to me I'm going to read it out যদি সঠিক হয় আমি অবশ্যই বলে দেব তোমাদেরকে please give it the answer to me I'm waiting for your answers to come so many of you have already started writing Robiul Islam thank you so much Naima thank you Saima Akhtar So see you are ahead of me আমি জাস্ট তোমাদেরকে নাম্বার 3 লিখতে বলেছি অনেকে 4 5 6 ও লিখে দিচ্ছ দ্যাটস গ্রেট অর্ণব সেতুকুণ্ড থ্যাংক ইউ নরিন আলম নাইস নরিন আনম থ্যাংক ইউ সো মাচ নাহিদুর রহমান আমরা সবাই পাচ্ছি সবাই মোটামুটি আমরা বুঝে গিয়েছি উম্মে হাবিবা থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ জিল হক ইসলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ সাইমা আলম মোহাম্মদ সালেহ আল মাহদি আকলিমা আক্তার উম্মে হাবিবা জান্নাত জাহান আরাফাত হোসেন আরিফা রিপা অনাসিস রহমান সাবিনা ইয়াসমিন great you are all using verb plus ing and that is the main focus of today's class যে আমরা যাতে জানতে পারি বুঝতে পারি যে কিভাবে আমরা verb plus ing gerund বা participle ইউজ করে কিভাবে আমরা ইনফরমেশনটা ফিল আপ করব so I hope we are successful today আমরা পারছি শিমুল খান পলাশ থ্যাংক ইউ অভিজিৎ মিত্র থ্যাংক ইউ অভি সাহা হাসিন then we have সানায়াত ফাহিম ফজলে রাব্বি খান নাজমুন নাহার বনানী শাহাদ thank you so much yes so in number 3 we are going to have doing word processing so the verb that was given in the passage was do word processing আমরা এটার সাথে কি করছি ing টা অ্যাড করে নিচ্ছি কেন কারণ আমাদের ফার্স্ট পয়েন্টে ing ছিল খুবই ইজি অনেক সোজা তাই না নাও হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি দ্য আনসার অফ নাম্বার 4 এ আমরা কি লিখব সো দেখো এটা কিন্তু একটা বোর্ডের কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু আমাদের জন্য খুব একটা কঠিন হচ্ছে না অ্যান্ড উই হ্যাভ জাস্ট স্টার্টেড দ্য ক্লাস আমরা মাত্র শুরু করেছি ক্লাস দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ক্লাস অফ ফ্লোচার্ট অ্যান্ড you have successfully written the answer thanks a lot congratulations to all of you those who are giving the right answer Muhammad Iamin Hassan Iami thank you Nilima Kundu Pooja Majumdar Hadiul Islam Hasin Samia Kobir Dia Alisa Islam Mithila Roy Hadiul Islam Onik Hassan Sabina Yasmin Ghulam Mahmoud Sajid Shahnewaz Nilima Faisal Omar Farooq thanks a lot so now in number 4 we will be writing using a calculator in the passage it was given use a calculator use এর সাথে আমরা ing use করি we are going to write using a calculator
Now number 5 and 6, only 2 are left. And do not use capital letter at the beginning. ঠিক আছে, এখানে আমরা capital letter use করব না, since this is not a sentence. Small letter এ আমরা আনসার গুলো করব. শাহিনুর রহমান, জান্নাতুন নাইম, মাহমুদা তালুকদার, উম্মে হাবিবা, প্রতীক, ফারিহা, নীরব, হ্যাপি আক্তার, আলিফ, শাহনেওয়াজ, অপু ঘোষ, মারুফা, দিশা, নীলাদ্রি, নীলা, অভিসাহা, রবিউল ইসলাম, সাকিব. Thank you so much. সবারই আনসার সঠিক হয়েছে, ওয়াচিং টিভি. The fifth use that we have is watching TV, and we have come to the very last one. একদম শেষে আমরা চলে এসেছি. Now what is going to be in number 6? সবার শেষেরটা কি হবে? And number 6 is going to be something that usually boys do with personal computer. So yes, in number 6 we have playing games. Playing games. How we can play game? By using personal computer. So these are the 5 uses. So দেখো আমরা কিন্তু খুব সহজেই করে ফেললাম. এখন মনে করো এখানে আমার প্রথম যে ক্লুটা সেটা দেয়া আছে to allow. To plus verb দেয়া আছে. নাম্বার 1 এ তোমার পয়েন্ট যদি দেয়া থাকে to allow us to do many things, তাহলে আমরা নাম্বার 2 তে কি লিখব? টু যদি দেয়া থাকে প্রথম পয়েন্টে, পরেরগুলোতে আমরা টু প্লাস ভার্ব ইউজ করবো, ইনফিনিটিভ ইউজ করবো, তাহলে আমরা লিখবো টু অ্যাক্সেস দ্য ইন্টারনেট. নাম্বার 3 we will write to do word processing. Number 4 will be to use a calculator. Number 5 will be to watch TV, and number 6 is going to be to play games. So whether the infinitive phrase comes or the gerund phrase comes, that doesn't matter. What matters is if we can identify which structure is followed by in the first point, and if you can write the other information in the same pattern or in the same grammatical structure. ঠিক আছে, সো আমরা কি করতে পারি, আমরা চাইলে ইনফিনিটিভও ইউজ করতে পারি, আমরা এখন চাইলে জিরান্ডও ইউজ করতে পারছি. সো আমরা দুটো কিন্তু স্ট্রাকচার শিখে ফেললাম, হাউ টু ইউজ ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, হাউ টু ইউজ জিরান্ড ফ্রেজ or participle. Now in the next class, tomorrow we have another class, hopefully inshallah. কালকেও আমরা 2টার সময় ক্লাস করব. আগামীকাল আমরা দেখব how we can use noun phrase to complete a flowchart. আমরা noun phrase ইউজ করে কিভাবে flowchart লিখতে পারি, আগামীকাল আমরা সেটা শিখব with a new passage. Okay, so hopefully আমরা আগামীকাল আবার মিট করছি. By that time what you can do is you can complete reading unit 1 lesson 1 from your book. ইউনিট 1 লেসন 1টা সবাই বইয়ের থেকে, নিজের বই থেকে নিজের একবার বাসায় পড়ে ফেলবে. আর ক্লাসটা শেয়ার করে দাও তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে, তোমার টাইমলাইনে রেখে দাও, যাতে করে তুমি পরবর্তীতে ক্লাসটা আবার রিওয়াচ করতে পারো বা দেখতে পারো. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং উইথ মি, ফর গিভিং মি দ্য আনসার্স অ্যান্ড ফর বিং সো সাপোর্টিভ. থ্যাংকস আ লট. হোপ টু সি ইউ টুমরো. টিল দেন, টেক কেয়ার. থ্যাংক ইউ.